ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear children. Walaikum assalam wa barakatuh. How are all of you? എല്ലാവരും പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? Very good, mashallah. So holidays ഒക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ? Class party. Oh, very nice, mashallah. Okay. Class party ആണ്. It's a very happy moment for you. Very nice. So നമ്മൾ parables from the Quran ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മളൊരു പാരബിൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാംസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളുടെ ഡീഡ്സ്, ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ അള്ളാഹ്, ഹിസ് ഡീഡ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ മിറാജ്. മിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡു യു റിമെമ്പർ വാട്ട് വി ലേൺ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? Okay, it's an optical illusion. Okay, it's a play of the light, you know. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൂരെ നമുക്ക് റോഡിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. So we feel that there is water on the road when we look very far onto the road. Not at every time, but sometimes. So this happens because of the way the sun's rays fall on the road. And when the surface is heated up, it reflects in such a way that we feel it is water. Sherikim adu, the sky in the reflection comes on the road and we feel it is water. Okay, but when you go close to that area, there is no water there. Okay, so then we realize that it was just a play of the light. It was just an optical illusion. Appo Allahu idine kurichu Quranil paranjittunde. Allah has mentioned about the mirage inside the Holy Quran in Surah An-Nur. Last time we saw in ayat number 39 how Allah is comparing the deeds of somebody who does not believe to that of a mirage. Okay, today we are going to see something new and we will go into the slides and let's start our class for today. So I'm going to screen share with you now. Okay, inshallah. Tell me when you can see it. Okay, right. So you can see my screen, isn't it? Yes, ma'am. Yes, you can see it. Okay. So last class നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചതെന്നാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ടീച്ചർ ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ? In the desert, the man is running towards the water thinking that there is water in the desert. But when he goes, there is no water. He thinks that it is just, he sees that it is just sand and he thought that there was water. So this is how the deeds of those who do not believe are like a mirage. We learned the word mirage. Okay? And then the person thinks he's doing good deeds and he's expecting rewards from Allah. But when he reaches Allah, he will find that there is no reward because he never believed in Allah. But when he goes to the hereafter, only Allah is there. But since he never believed in Allah, Allah is not able to reward him. So when he goes there, there will be nothing. Okay, so he realizes finally that it was an illusion. Adu oru thonal poleyanu enda paraya. Okay, idana nammal last class il kandathu. Okay, this class we are going to learn about endana the deeds of the people who do not believe in Allah are like the darkness of the deep sea. Sea കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും? Yes. Okay. Have you tried swimming in the sea or in, you must be, have you tried swimming in the sea? Yes. സീയിൽ സ്വിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോ സീനകത്ത്? Yes. Okay, all right, so that's nice. Okay, so Allah is mentioning something about the deep sea. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് deep sea നെ കുറിച്ചാണ്. Okay, നല്ല ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സീനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നത്. Okay, so കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം
നമ്മൾ കണ്ട അതേ സൂറത്തിലെ നെക്സ്റ്റ് ആയത്തിലാണ് അടുത്ത പാരബിൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ പാരബിൾ? ഇറ്റ്സ് എ small story where Allah compares two ideas to bring out an important point. Okay, so in the last class, Allah compared the deeds of those who do not believe in Allah to a mirage. Okay, to a mirage. But here in this ayat, Allah is comparing it to the darkness of the deep sea. So നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. Teacher will explain. Okay, അപ്പൊ എന്താണ് ആയത്തിൽ പറയുന്നത്? ആയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്: അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഔ കദുലുമാതിൻ ഫീ ബഹ്റിൽ ലുജ്ജി യഗ്ശാഹു മൗജുൻ മിൻ ഫൗഖിഹി സഹാബ് ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Okay, so here what is Allah saying? Or their deeds, kavulumatin, is like the darkness, fi bahar, in the deep sea, lujji yaghshahu mawjun min fawqihi, okay, covered by waves, mawjun min fawqihi, and upon that are again waves, covered with what on top? Sahab, and then sahab, clouds. Okay, ظلماتٌ بعضها بعض. Okay, ظلماتٌ بعضها فوق بعض. Darkness upon darkness. فوق means upon. ظلمات is darkness. Okay, darkness upon darkness. അപ്പൊ ഡീപ് സീനകത്ത് എന്താണ്? വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുക അല്ലെ. ഒരു ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ മേളിൽ എന്താ കാണാ? വേവ്സ് കാണൂലേ? കണ്ടിട്ടില്ലേ വേവ്സ്? Yes, ma'am. Yes. പക്ഷെ അല്ല ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? വേവ്സ് അപ്പോൺ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? വെൻ യു ഗോ ഡീപ്പ് ഇൻ ദ സീ ദർ ആർ വേവ്സ് എന്നാണ് അള്ള പറയണത്. സോ ദർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് so darkness upon darkness, if one stretches out their hand, idha akhraja yadahu means avante kai. Okay, lam yakad yaraha, he cannot see anything. Okay, waman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Okay, whoever Allah does not bless with light will have no light. Okay, so there are many things Allah is talking about inside this ayat, and why this ayat is very important we will see. Okay, in this ayat Allah is saying the deeds of those who do not believe. Okay, it's like as if they were in the deep darkness. What kind of darkness? Like the darkness of the deep sea. Okay, and then Allah is giving us a very important information here. All of us will normally see the waves on the top of the sea, but nobody knows that there are waves under the sea also. Because Allah says in this ayat, the deep sea is filled with waves, covered by waves. And on the top, the waves that you see, on the top of that only you see the clouds. Okay, and inside the deep, what happens? Man cannot see his own self. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ കൈ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാല് he cannot see his own self. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ആയത്തിൽ പറയണം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. How dark is it in a deep sea? What do you think? How dark is it in the deep sea? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? Is it very dark? നമ്മളൊരു സീനകത്ത് ഡൈവ് ചെയ്താല്, you've seen divers, no? This is the picture of a diver with diving equipment. See, the diver has to wear all this equipment if he needs to go deep because he cannot breathe. Human beings are not able to dive more than 40 meters without the help of diving equipment. Okay, so why is Allah saying the deep sea is dark? ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
Okay. So let's see if I can get you this. Okay, it's not coming. So I'll stop share and take this for you. Just a minute, okay? Okay, I'm sharing again. And okay, you can see the screen now. കാണുന്നില്ലേ screen? Yes, കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടോ, how far does light travel in the ocean? Light can be detected as far as 1,000 meters down in the ocean, but there is no significant light beyond 200 meters. അതായത് നമ്മൾ സീനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 200 meters വരെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഭയങ്കര ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പേജിൽ there is a picture given here. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണുന്നുണ്ടോ? നോക്ക്, ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സീല് സൺലൈറ്റ് സോൺ ആണ്. അവിടെയാണ് സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സീല്. ഓക്കെ, അതാണ് സൺലൈറ്റ് സോൺ. അത് കഴിഞ്ഞ് 200 meters എന്താണ്, സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ ട്വൈലൈറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഓൾ ദിസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ടു റീഡ് മോർ, യു ക്യാൻ റീഡ് ഓൾ ദിസ്. Then you go down 1,000 meters and deeper. ഒട്ടും സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആണ്. മനസ്സിലായോ? This zone is bathed in darkness. Okay, so this is what you have to understand here. Okay, now അടുത്ത നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, Allah says something. Why does Allah say waves are covered by waves? We normally see waves on top, but when the Quran was revealed 1,400 years back, you know, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did not know how to read or write. Okay, but in this ayat, there is a mention of waves under the sea. How do you know that there are waves under the sea? You cannot find it except through certain equipment. Okay, but in this ayat, Allah is saying that there are waves under the sea. So that is a very interesting information for us. And we have to think, what does Allah mean by saying waves covered by waves? So Allah is saying inside the sea, there are so many waves. എന്താണ് Allah അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ this is called, these waves scientists discovered later. Okay, and they are called internal waves. Look at the picture on my screen. Can you see this picture? കാണുന്നുണ്ടോ? Yes. ഇത് സർഫസ് വേവ്സ്, മേളിലുള്ളതാണ് സർഫസ് വേവ്സ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ബീച്ചിൽ പോയാൽ we see all the waves, the boats are gliding on the surface waves. പക്ഷേ what happens, no, താഴെ in the sea, water is in different layers. Okay, some layers are very heavy and cold and they are down. Over that, there will be layers which are light and warm. Okay, so you have, we call it high density water and low density water. Different layers of water under. As you go deep in the sea, some layers are heavy and they are down. Above that, you have light layers. Okay, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലെയറിന്റെ ഇടയില് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം ചെയ്യും because of the difference in the heaviness. Okay, a wave is formed between the layers. These waves you cannot see, you know, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല because it's under the sea. Okay, so these waves are very important for us. Okay, now under the sea there are mountains, there are canyons, there are trenches. Normally, just like how you see mountains around you, even under the sea there are different landforms. Okay, so when water hits those landforms, what happens? The water will move, and when it is disturbed, waves are formed under the sea. Okay, so what happens? These waves are very important. എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്ത് ചൂട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും എനർജി കൊണ്ടുപോകുന്നതും
പിന്നെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ ഇന്റേണൽ വേവ്സ് ആണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദീസ് വേവ്സ് വിൽ ക്യാരി ന്യൂട്രിയൻസ്. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് കുറെ മീനുകളില്ലേ, ചെറിയ മീന്, വലിയ മീന്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത മീനുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് കാർട്ടൂണിലും ടിവിയിലും ഒക്കെ വെള്ളത്തിനകത്ത്? ആ, അപ്പൊ ഓൾ ദീസ് ഫിഷസ് നീഡ് ഫുഡ് ടു ഈറ്റ് അല്ലേ? ആ, അപ്പൊ ഈ ഫിഷസിനൊക്കെ ഫുഡ് വേണമല്ലോ കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ അകത്തുള്ള ഡീപ് സീയിലുള്ള ഈ വേവ്സ് ആണ് ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് വേവ്സ് ക്യാരി ന്യൂട്രിയൻസ് to the coastline. Coastline എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the edge of the beach. Okay, and then they also take carbon dioxide deep down inside the water. Do you know that deep down inside the water there is carbon dioxide? Okay, now momentum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is for people who want to just know the meaning. Momentum means how much something moves. Okay, what is the quantity of movement, how much something moves. എത്ര മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് മൊമെന്റം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് is 10% more in the deep waters. This is for the big children. Okay, the small children will not understand all this. Right. ഈ പടം നോക്കൂ. ഈ പടത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മേളില് സർഫസ് വേവ്സ്, താഴെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലെയർ, അതിന്റെ മേളില് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലെയർ. Between these two layers ആണ് internal waves are formed. Okay. Now, when water moving in a layer meets an obstacle, internal waves are formed, and you can detect it with the help of satellite images. So we are going to see a video of this internal wave now. Okay. Okay, just a minute. I'll get that for you. And I will screen share again. Okay. Right. Okay, there is no sound in this video. There is sound onnulla, but I will show you. Before I show you, I need to explain what they're showing here. Okay, those who can see my screen can read this. The big children can read this. For the small children, I will explain it. This South China Sea aanu ivide kaanikkana. Okay, they're going to show you the South China Sea. Okay. This is called the Luzon Strait. The place they are going to show you is called the Luzon Strait. Okay. So what they are going to show you is some tides are flowing back and forth. Tides എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാലിലേക്ക് വരും, പിന്നെ തിരിച്ചെങ്ങനെ പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഇവര് കാണിക്കുന്ന they are going to show you the Luzon Strait. അവിടുത്തെ ടൈഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഉള്ളില് deep in the sea there are internal waves are moving. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ കഴിയൂല. ഓക്കെ. സോ ഈ ആനിമേഷനില് they are going to show the internal waves in red color. Then they will take the animation up. From when you see from up also, you can see the internal waves in white being radiated outside. Okay. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൽ സൗണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് we will just see it and I will explain it as you see it. Okay. കാണുന്നില്ലേ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. സീന്റെ അടിയിലുള്ള മൗണ്ടൻസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കണ്ടായി റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്ന കണ്ട, റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതാണ് ഇന്റേണൽ വേവ്സ്. കണ്ട, when the water touches the mountains underneath we call them ridges. Okay, what happens? Waves are moving like this. This is what they are showing you through the red color. Okay, now from top when they take the animation, you can see from above how the internal waves are being radiated under the sea. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടൂല, പക്ഷെ സീന്റെ അടിയിൽ സംഭവിക്കണയാണിത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായാ? കണ്ടോ? കണ്ടത് മനസ്സിലായി? Yes. Yes. Okay. So let's go back to our slide now. Yes. Yes, you saw it. Very nice. Okay. So we saw that. Okay. Now, എപ്പോഴാണ് internal waves കണ്ടുപിടിച്ചത്?
നമ്മുടെ ഖുറാൻ അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് 1400 years back ആണ്. Okay. പക്ഷെ when were these internal waves discovered? It was discovered only in 1893. മനസ്സിലായ? Till then nobody knew that there was something called internal waves. Okay. It was discovered in 1893 by the Norwegian oceanographer. Oceanographer എന്ന് പറഞ്ഞ a person who studies the oceans. Okay. ഓഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരാള്. Who was he? He's from Norwegia. His name is Fridtjof Nansen. Okay. And he only discovered this strange phenomenon in 1893. What happened is his boat refused to move. Okay. His boat was just sitting on the water, and whichever way he tried to push his boat, it wouldn't move. Okay. So what happened? Actually, underneath there was an internal wave which was strongly resisting the movement of his boat. So when the boat was trying to move, the wave underneath the sea was holding it back. Okay. So that's when he realized there is something there underneath. Okay. So he discovered this only in 1893. But 1400 years back in the Quran, Allah has mentioned this. അപ്പൊ അത് അള്ളാഹു അത് ഉണ്ടാക്കിയോണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് അത് പറയാൻ പറ്റിയത്. മനസ്സിലായ? This is what we have to understand. അപ്പൊ ആ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത്? In the darkness of the deep blue sea, if a person who is drowning stretches out his hands, he will not be able to see his hands. Why? Because waves, adinte birth waves, adinte birth waves, waves upon waves, darkness upon darkness. Okay. So it is so dark that even if you put your hand outside in the sea, you cannot see it. So what is Allah trying to tell us here? Allahul nammal vishwasichillengil nammal iruttil ullathu poleyanu. You will be like as though you are in darkness. Mansilaya? So the state of someone who does not accept faith in Allah is like this. Okay. A person who does not have faith in the Creator is like as though he's drowning in darkness. Allahul vishwasam illatha, Allahu aani universe undaki ennu vishwasikkatta aalu endana sambhavikka? Everyone watching this has probably spent some time at the ocean at some point in your life. Let me just the see sandy what beaches, happened here. Okay. Accidentally, something came on there. Okay. So let's go back to our slide. Accidentally, that video got played. Okay. So let's go back to our. Okay. So in this parable, we saw the deeds of someone who does not believe is like the darkness of the deep blue sea, and inside the sea there are waves, above that more waves, and then clouds. Okay. So endana Allahu parayanathu? If you don't believe in Allah, it's like you're drowning in darkness. Okay. Allah sent prophets and books, okay, to show us which path to take. You understand? So Allah's guidance will light up the way for you. Okay. So if you believe and if you accept the guidance of Allah, it will light up the way for you, and you will know which is the way that you have to take. The correct way will be shown. Okay. Just like how you put the light and the light shows you which way to go in the darkness. Now look at these two pictures on my screen and tell me what these two pictures are. എന്താണ് ഈ പടത്തില്? ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ റോങ് സൈഡ് കാണിക്കണേ ലൈറ്റ്. Okay. ശരി. Okay. Somebody else also give me answers. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ എന്താണിത്? എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ്. Lighthouse ആണ്. Okay. What does a lighthouse do? The lighthouse guides ship in the dark. The lighthouse shows light. Yes. Okay. So what does the lighthouse do? It shows light in the dark night so that the ships can see where they are going.
മനസ്സിലായ? ഡാർക്ക് നൈറ്റ്, ഡാർക്ക് നൈറ്റില് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫാർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ ഷിപ്സിന് കാണാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോം, ships cannot see where they are going. Okay, if there is a lighthouse, they can follow the light and go to safety. Okay, so the light actually lights up the darkness so that you will not lose your way. You understand? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Did you understand that, all of you? Yes. Yeah. So this is like, this is what Allah is saying. Allah's guidance will light up the way so that you will not lose your way. So if you believe in Allah, Allah will take you out from the darkness. Okay? And only Allah can give you this light. ഇതാണ് Allah പറയുന്നത്. ഈ ആയത്തില് Allah പറയുന്നത് എന്താണ്? If Allah does not give you that light, then who will give you that light? Okay? So the light of faith will bring us out of wrongdoing and bad deeds. Allah tanna aa pragasham, that light will take us out of darkness. Okay? Yeah, and that light only Allah can give. You understand? മനസ്സിലായോ? പഠിച്ചത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്ന് എന്ത് പാരബിളാ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞേ? About the wave. The wave. Okay. What did you learn about the wave? Where is this wave? The wave is in the ocean. There are internal waves. And under the sea. Under the sea, yes. They are the internal waves. We cannot see with our eyes, but they are under the sea. Okay. Now, who told us that there are internal waves? No. Allah. Allah tells us in the Quran that there are something called internal waves. Okay. Who actually, when were the internal waves discovered? It was discovered by an oceanographer in Norwegian and Yeah, 1893. Very good. Okay, by the oceanographer. But the world did not know, but Allah knows because He created it, and that's why He mentions it in the Quran 1400 years back. And He is using the deep sea as an example to show us the darkness if you don't believe in Allah. If you don't believe in Allah, you are like as though you are in darkness. മനസ്സിലായോ? Okay? Yes, ma'am. Okay. So this is what we have learned today. And so next week, you will be having your quizzes on all the 3 classes we learned. If you remember, we learned about how truth remains and falsehood vanishes. Okay? Like how metal is being purified. That was the parable. Then we learned last class about the mirage on the hot roads. Okay? Where you think there is water, but there is no water. And this class, we learned about the darkness of the deep blue sea. Appa, these 3 videos will be shared with you, and you have to see that, so that you will be doing your quizzes next Monday. You will have quizzes on these 3 classes, and there will be a session on Ramadan. Ramadan is just around the corner. Okay, next week. So next Monday we will do a class on Ramadan, and we will also be doing the quizzes. Okay, appa ella videos ningalku ittu therum, ningal adu kandolna ട്ടോ. Okay, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, ma'am. Wa alaikum